What do you think I'm going to say to you? What's up guys? Welcome back to my channel, and today magkakaroon tayo ng unboxing videos na nakahihintay natin. Nakahihintay. Well, anyway, so ayan, disclaimer lang, this video is made for fun and dahil wala na rin ako ma-content, so ayan, gagawan ko na lang siya ng um, twist like that. On this one is hindi ito galing kay YouTube. It was um, made from me, made by me. So ayan, ginawa ko siya just to appreciate my 1 year of puyats and alam nyo na. So, ayan guys, mag-start na tayo sa pag-unbox. So, i-unbox na. Diba? Unbox natin siya. So, unahin natin ito. Ay, ito. So, unahin natin itong i-unbox. Sisirain na natin siya. Ay, huwag na natin sirain sa So, ayan guys. Ang nakasabi is, presented to Karen Miguel for passing the 1,000 subscribers. So, ayan guys. This is a plaque of appreciation of my idols and puyats. Diba? Ito siya. So, yan. Dahil na-hit natin yung 1,000 subscriber. Thanks you naman. Nalagay natin siya dito. Gagawin ko na siyang background every time na mag-shoot ko ng videos. And yung next. So, ito naman yung next. Presented to Karen Miguel for passing the YouTube Partner Program. Ayan. Dahil monetized channel na tayo. So, ayan. I have received this plaque of appreciation made by myself. Disclaimer talaga, hindi siya galing kay YT. And mega shoutouts kay Kuya sa may 7A computer shop sa may Aurora Public Market for giving me ideas kung paano siya i-assembled or yung format nito, kung paano siya gawin na ganito. And the editing is syempre ako. Boom! The idea is syempre ako din. Boom! And the frame is syempre sa akin din. And shout out sa mga picture na inalisan ko ng frame para lang dito. So, ayan guys. And hope you like this video and ang masasabi ko lang, yes, ang hirap sa atin mga small YouTuber na ma-reach yung 100k or MK or millions subscriber, especially para magkaroon tayo ng mga ganitong play button. So, ito is parang katuwaan lang. Parang just to appreciate your fruits of hard work. So, ayan guys. Hope you like these videos. And if you want to have like this, PM is the key. I will give you 20% discount kung pislot ka. So, PM nyo lang ako kung gusto nyo magpagawa ng ganito.
Pero yung frame, hindi siya kasali. And, soft copy lang ibibigay ko sa inyo kasi kung malayo kayo, hindi ko kayo mabibigyan ng hard copy. Dito. So, ayan guys. Thank you for watching my videos and hope you like it. Please like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming kalokohan videos ko.